So I should probably, because you're all I believe most of you, this is a session mostly addressing the students. So, and also most of you, I believe, are not economic students, mostly from. So getting back, the whole point, yeah. So I was talking about, just having a look at the history, the timeline, a brief timeline for all of you, of how the Europeans came and, the Britishers established themselves. So first of all, of course, as Malayalis, all of you know that the Portuguese under Vasco da Gama had arrived in India in the late 15th century. And after that, the European companies, once he put the kind of, map or trade route towards India, once that was established, the other European companies started coming. And one thing is that, these European companies came to India starting from the Portuguese, the Dutch, the Holland, the Holland and the Dutch and the Murray, then the British, then the French. French were late to come as a trading company. They all came as a trading company. So once it was established, this trading link was established, they started coming as trading companies. And at that period of time, around 1500s period of time, it was the Mughals. Mughal സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലമാണ് ആ സമയത്ത്. സോ ആ സമയത്ത് അക്ബർ, ജഹാംഗീർ, ഷാജഹാൻ, ഔറംഗസേബ്. പോർച്ചുഗീസ് വന്നപ്പോഴല്ല, പോർച്ചുഗീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത്. പോർച്ചുഗീസ്, even before Mughal empire was established, the Portuguese were there. But through their times, ഈ Mughal empire period ആയിരുന്നു ഇവർ trading companies ആയിട്ട് exist ചെയ്തത്. But with the what do you say, the decline of the Mughal Empire, decline start ചെയ്തതോടെ there was this space. Aurangzebന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട്, Aurangzeb 1707 period after his death, Mughal Empire started crumbling. Mughal Empire വലിയൊരു power vacuum വരാൻ തുടങ്ങി. There was a big power vacuum. It was like, who is going to control India? Which power is going to come? Which Indian power is going to come into that vacuum was a big question. There was the Marathas, there was, other powers which were actually kind of detaching themselves from the Mughals. അതായത് പണ്ട് മുഗൾസിന്റെ ഗവർണേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി ഹൈദരാബാദും പിന്നെ ബംഗാളിലും എല്ലാം, and they were trying to establish. But into this power struggle, into this vacuum, the European companies, till then they were just trading companies, they were adhering to the laws of the land, adhering to the laws of the Mughals, started to emerge. അതായത് ഇവരെ തലപൊക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ trading companies, and they fought it out between themselves. അതായത് നേരത്തെ പോർച്ചുഗീസും ഡച്ചിന്റെയും ചലഞ്ച് ഈ ബ്രിട്ടീഷും ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയായിരുന്നു. Portuguese and Dutch were very much confined. Dutch was in the what is it called, Indonesia region ലായിരുന്നു അവർ മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then Portuguese were also confined to Goa. അവരെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഡച്ച് ഒതുക്കി, അതിന്റെ ഡച്ചുകാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തി. And then it was between the British and the French. And finally, between the British and the French, the British company became victorious. So this was how the British the European companies, as the trading companies, the European trading companies which came here started to express themselves as a political power. ആയിട്ട് അവരെ തന്നെ എന്താ പറയുക, they started to assert themselves. So and now I already mentioned there was a power vacuum. So there was a power vacuum here after the disintegration of the Mughals, or the decline, the decline of the Mughals. Mughals were still there, but they were not as powerful as during their heydays. And then what happened was, now they started to fight or challenge the Indian powers that were already trying to kind of have a challenge to
trying to fight between themselves in order to establish themselves into this power vacuum. And finally, what happened? There was the Battle of Plassey, which is, if economic students are here, for whom I take the history class, the history paper, they would know the Battle of Plassey. The Battle of Plassey is a very, very significant event in the history or the beginnings of colonialism, where you see that the local Indian power, that was Bengal power, was defeated by the British company, the East India Company, and it was headed by Clive. And then, of course, the person who was on the other side was Siraj-ud-Dawla, and he was defeated. He was actually betrayed by his own general. Okay, and that was prompted by, it was pushed by the English themselves. അതായത് ബ്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ സിറാജുദ്ദൗള എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കൽ ബംഗാൾ രാജാവിന്റെ ജനറലിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്ത്, മിർജാഫർ എന്ന് പറയുന്ന ജനറലിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്ത് ചതിക്കുമായിരുന്നു ചെയ്ത്. And then finally what happened was they were defeated in the Battle of Plassey, and it was Battle of Plassey is considered more of a treachery. And from here the establishment of the British started establishing themselves. So the Battle of Plassey happens, then there's the Battle of Buxar, then the Britishers start various annexation policies, the subsidiary alliance, the doctrine of lapse, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പോളിസീസും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ ഗ്രാസ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. Okay, they started to put themselves inside. I mean, they tried to kind of hold on to India's throat. Okay, so. And there were, of course, local resistances and all. I'll quickly give a brief, of this historical period. And there were local resistance in Kerala. There was Parsi Raja. He tried to resist. And there were other local resistances, Veluthambi Dalava. And of course, in all India level also, there were many resistances, that Santhal revolt, and of course, local kings like Tipu Sultan. Many of them tried to resist, but they were nothing in front of the British juggernaut or the British military power. The British were advanced in technology, advanced in many aspects that they could not be challenged. And one more thing, India was, the whole idea of India that I'm going to further talk about. It was not like we had kind of, that feeling of a nation and the feeling, there were mostly local powers trying to assert themselves, trying to get power and position for themselves. അതായത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസെന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത പല പവേഴ്സും തമ്മിലടിച്ച് അവരുടെ പവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ 18th century കാണുന്നത്. We are seeing that situation, 18th century and 19th century, and there was no serious challenge to this British power. There was no serious challenge to the British power. So the Britishers were, and of course the Britishers were backed by Industrial Revolution. ആ സമയത്ത് Industrial Revolution ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂറോപ്യൻ നേഷൻസിലും നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി വൈസ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്. അപ്പൊ അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പവേഴ്സ്. ആൻഡ് സ്ലോലി ഇറ്റ് ഓൾ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആൻഡ് ഒരു മേജർ മിലിറ്ററി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് 1757 ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി കഴിഞ്ഞ് മേജർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് 1857 റിവോൾട്ട് വഴിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് 1857 റിവോൾട്ട് where a lot of local powers, due to frustration of various policies of the Britishers, there was the land policies, that the zamindari policy, the right to policy. ഒരുപാട് ഈ ഒരു ബ്രീഫ് പീരീഡിൽ എനിക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ലാൻഡ് പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പോളിസീസ് ആയിരുന്നു, ചൂഷണത്തിന്റെ പോളിസീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോളിസീസ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ്, ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻസ് ഓൾറെഡി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ വന്നു. പക്ഷെ അതിന് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി അന്നത്തെ മുഗൾ
എംപറർ, അതായത് പേരിനുള്ള ഒരു എംപറർ ആയ ബഹാദൂർ ഷാ ജഫറിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ എംപററിന്റെ പേരിൽ, അന്ന് മുഗൾ എംപറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയുടെ ഒരു കോട്ടയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന ആളായിരുന്നു 1857. ബിക്കോസ് പ്രതാപകാലം എല്ലാം പോയി, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു അല്ല. സോ പുള്ളിക്കാരന്റെ കീഴിൽ അവര് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പല ലോക്കൽ പവേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് വാട്ട് യു സീ ഇസ് റാണി ഓഫ് ഝാൻസി ആൻഡ് മെനി അതർ ലോക്കൽ പീപ്പിൾ. ദേ ഹാഡ് their own grievances, they had their own frustrations, and because of that they tried to come under the figurehead of Bahadur Shah Zafar, and they tried to resist. Anyway, it was brutally suppressed. വളരെ നിഷ്കരുണം അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് സപ്രസ് ചെയ്ത്, and it reached certain incidents where that the sepoys, as it was they were termed, the sepoys, they were even tied. ഈ captured ആയിട്ടുള്ള sepoys ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ captured ആയിട്ടുള്ള sepoysനെ ഈ പീരങ്കിയുടെ വായിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് they were blasted off. So very brutally it was suppressed. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും militarily ഒരു മേജർ ആയിട്ട് militarily this was not challenged. Militarily the British power was not challenged after 1857. So from here I will quickly move to the next phase of the British colonialism, which was more of it was very kind of peaceful for them, but the ideas of nation, idea of being one started to emerge in India. അതുവരെയും ലോക്കൽ പവേഴ്സ്, ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷെ 1857 കഴിഞ്ഞിട്ട് പല കാരണത്താൽ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാരണം, അന്ന് റെയിൽവേ കൊണ്ടുവന്നു. there was communication lines that started, roads, അങ്ങനെ പല കാരണത്താൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പല റീജിയൻസിൽ വിഭജിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ഇന്ത്യ, they started to kind of come together, they started to get connected. അപ്പൊ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേന് ബംഗാളിലെ ഒരാള് ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നവും, ബോംബെയിലെ ഒരാൾ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നവും, അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പഞ്ചാബിലെ ഒരാൾ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നവും, അല്ലെങ്കിൽ മദ്രാസിലെ ഒരാൾ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സിമിലർ ആണ്. ആൻഡ് they are all connected due to this Britishers എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാൻ തുടങ്ങി. They started to understand that. So because of this, slowly this feeling of nationalism started emerging. ഈ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ ഒരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നാഷണലിസം വാസ് സംതിങ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് എമർജ്ഡ് ഇനിഷ്യലി in the 18th and 19th century, when nations in Europe started to fly the banner of nationalism. They said that, okay, we have to come together, we are a nation, we are unique, we are different from others. So പണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ഡെസ്പോട്ടിക് റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവ് പുള്ളിക്കാരന്റെ കഴിവ് കാരണം പിടിച്ചെടുത്ത് ആ ഒരു റീജിയൻ ഭരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ്, ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല, വികാരമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഡെസ്പോട്ട് അവരെ ഭരിക്കുന്നു, ഫ്രാൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾസ് അവർ ഭരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു വികാരം, നമ്മൾ ഒരു നേഷനാണ്, നമ്മൾ ഒരു ജനതയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് 19th century വന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലേറ്റ് 19th century concept. So in India also this concept of nationhood started emerging. Okay, it started emerging, and this had its reverberations, it had its repercussions, and because of that, slowly there started to emerge movements in India or organizations in India which were kind of a political in nature. Political, because military ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു നെഗോസിയേഷൻസും ഇല്ല. ബിക്കോസ് 1857 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ഒതുക്കി തീർത്തു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ മിലിറ്ററിലി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു. So after that, slowly political organizations started emerging, which were within the British rule of law.
അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എന്താ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇനെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എമേർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 1885 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി ഒരു മീഡിയേറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, a group that would try to mediate the cause of the problems that they suffered. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാവോ, നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാവോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. അല്ലാതെ വലിയ വിപ്ലവോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമരമോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്ഭവം. But this, of course, there were certain changes, there were certain legislations. We can't go deep into that. But anyway, the gist of it is that it didn't bring much of a sea change in the status quo of the Britishers as the supreme power of India. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കോ ഒന്നും മാറാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ Indians started realizing one thing, one concept that I would like to say is the drain of wealth concept, which was developed by Dadabhai Nauroji, which said that the Britishers, unlike the earlier rulers, always they whatever was taken from here was not put back. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്കണോമിക്സുകാർക്ക് അറിയാം, if you take a salary, if someone gets a salary, then you spend it here itself. You go to a shop, you buy atta, you buy rice, then the shopkeeper gets the money. So there is a circulation of the money, the economy runs. But the Britishers, whatever they got, they took it back. They took it back to Britain. They invested there. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്ന what you say is that there was complete exploitation. Whatever the aim of the Britishers was exploitation. The aim of the Britishers was take the resources back to England, back to their home country. That was the aim. So they were not much interested in investing in India. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് റെയിൽവേയിലായിക്കോട്ടെ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലായിക്കോട്ടെ, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പറയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബെനവലൻസ് ആണ്. അവര് കാരണമാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അവര് കാരണമാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവര് കാരണമാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ചുരുക്കമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സോ വി കാൺട്ട് ഈവൻ ക്ലെയിം ദാറ്റ്. ബട്ട് അതെല്ലാം അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇവിടുത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, ഹിൻഡർലാൻഡ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജസിൽ നിന്ന് സിറ്റീസിലേക്ക്, ഹാർബർ ഉള്ള സിറ്റീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് അങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു മോട്ടീവ് ആയിരുന്നു. സോ എനിവേ, the whole thing is that they were basically exploiting India. They did not have any intention of investing in India for the better. And this realization among Indians led to a new phase in the freedom movement, and that was the coming of Gandhi. Coming of Mahatma Gandhi. He was, of course, as you know, he was a lawyer in South Africa. He had his brush with colonial discrimination. The famous, you all know the famous event where he was pushed out of the train in South Africa because of his race, his color. Because of his color, he was called a coolie. If you see the Gandhi movie, it's very, very, very evident how it is shown there in the Gandhi movie, where you get to see that he is being called a coolie, and he said, "I'm an attorney, I have a ticket," but Gandhi is kicked out of the train. So he has his brush with this discrimination, and he already fought a battle for almost 15-20 years in South Africa. And with that experience, he comes to India, and in that experience, one crucial thing that is there is the concept of non-violence and satyagraha. That is something that he experimented in South Africa, and he brings to India the concept of satyagraha and non-violence. How you can try to change the discriminatory and evil laws that discriminate you
through non-violence. The change of heart of the oppressor. How can you change the heart of the oppressor? Can be done through satyagraha, non-violent struggle and protest. And that is something that he brought in here, and he was able to very successfully implement it here, right from the time he entered into the politics, the national scene through Champaran in 1917, where that was the first time he, led a non-violent satyagraha, which was successful. Then there was Champaran, then Ahmedabad Mill Strike, then the Kheda Satyagraha, and slowly different movements come in. The non-cooperation movement, which was very famous movement. Another famous movement is the civil disobedience movement. Then, of course, one of the final big struggles was Quit India. So all through this, through non-violent, satyagraha, Gandhi was able to counter the great British machinery, which was called as the empire where the sun never sets. He was able to counter that. He was able to counter that power. Because അതിന് വേറൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. The empire where the sun never sets എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനീസ് അത്രയും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതായത് സൂര്യൻ ഒരിടത്ത് ഉദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ് ഫ്രം ദ പെസിഫിക് ടു ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ടു ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എല്ലായിടത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രതാപം, അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന കൊളോണിയൽ upper handedness കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൽ ഒരിക്കലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ they used to take pride in that. And anyway, so it was against this British empire that Gandhi, just with a loincloth and a stick, countered and fought the Britishers, and ultimately, of course, he was able to lead the movement. It's not only Gandhi, okay? So there were a lot of other causes. We don't have much time to discuss that. There are a lot of underlying things that worked for the independence of India. Anyway, the figurehead, or the face, usually, conventionally we recognize as Gandhi, and he led India into the freedom struggle of 15th August 1947. Now, coming back to the idea of India. So, what is the idea of India? Why did we all fight and come together as a nation? Why did we fight the Britishers? Of course, independence. Independence is what we wanted. Independence from what is the question? Independence from what? Of course, at that time, there was exploitation. There was the Britishers, who used to exploit us, and we needed freedom from that. And that is why we fought this battle, we had this struggle, and finally we were successful in 1947, August 15. But is that it? Is that it? Is it getting over here? Is it getting over with the independence struggle? That is what every year we commemorate 1947, August 15, 1947. Is that all that we need to be concerned about? Yes, we got, freedom from Britishers, and that's what we are celebrating. But is that what the idea of India is? Is that what we have to stop? That's all. Is that all that the celebration means? What does the celebration means? What does it mean? Or is there a continuation to this celebration? Is there a continuation? So for that, we have to look into a very important document of the whole idea of India. What was the vision of our founding fathers? And that was the preamble of the Indian Constitution. We should look at the Constitution. The Constitution of India is the guiding light. It is the guiding light of of where our founding fathers wanted us to go to. India in August 15, 1947. Was in shambles. It had won a battle. Of course, it had won independence, but it was in shambles. It was because of the colonial exploitation for more than 200 years, and also because of the
communal politics that had taken place. That was also there, because there was a lot of death due to the partition. So this is these were the. So now the question comes: what is the guiding light for us to look into? And that guiding light is the Constitution of India, the preamble. So let's look at the preamble. What is the preamble? Preamble is the introductory document of the Constitution of India. It was actually, the first outlines of it was actually given by Gandhi himself, Jawaharlal Nehru himself, and later was developed by Ambedkar. So in that it said, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political. Justice, social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So, and we do hereby give ourselves this constitution on, the date 26th November 1949. So now when we look at India, when we look at the idea of India, we have to reflect on this preamble. Every preamble is a necessary, very necessary document that every Indian should actually look into. ഈ preamble പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ? ഈ preamble പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബിക്കോസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വേണം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേണ്ട. നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഇന്ത്യ എന്ന ഐഡിയയാണ് ഈ preamble ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റിഫ്ലക്ട് ആസ് സിറ്റിസൻസ് വെദർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഫോളോഡ്, വെദർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇസ് ഫോളോഡ്. ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ, എക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ ഉണ്ടോ ഈ രാജ്യത്തിലുണ്ടോ? അതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, what has to be done? That is something that we have to reflect. Liberty of thought, expression. Liberty ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള, ബിലീഫിനുള്ള ലിബർട്ടി ഉണ്ടോ? അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തേനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടുന്നുണ്ടോ? These are things we have to ask. Then equality of status and of opportunity. നമുക്കെല്ലാം ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ? സ്ത്രീകൾക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ? മതപരമായിട്ട് ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഈ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള വിഭജനം ഉണ്ടോ? So these are things that as Indians we have to reflect on. It is not about August 15, 1947 we celebrate. We have to think about it. We have to reflect about it. Especially just to mention before, I think it's already 8:45. Just I'll mention briefly about certain issues that are prevalent in India right now. See, now it's a discrimination against women. That's a big. It's a very sad thing how women are treated in India. Someone had said earlier, a society can be judged by how the women of a region or a nation is treated. And I think it is very sad that when we put that as a benchmark, what will be our standard? Standard of the society, because women in India are highly discriminated in all forms. And the guiding principles of the Constitution, or the idea of India that the founding fathers wanted, is it being fulfilled in the way we are treating our women? So especially right from the time of conception, right from how they are brought up, how into marriage, into adulthood, how are women treated? In Kerala, of course, to an extent, maybe it is not as discriminatory as North India, but Kerala has its issues. Kerala has its problems that we have to reflect on. Especially, it was very shocking to hear what happened, to the woman last month, where the woman
in the name of dowry, she died. So that case, what happened last month. So these are very shocking events. And women, another kind of discrimination that happens is, like, if a woman travels in the bus, if a woman travels in the public transport, how secure she is, how secure she feels. I mean, these are things that hinders the concept of idea of India. Idea of India is being challenged in these concepts. I mean, in these developments, when a woman cannot safely travel in a public transport. Can a woman travel at night? It's another question. So these are then of course the caste discriminations that happen. That's another challenge to the idea of India. That in the preamble it is very clearly said equality of status, of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual. So all of this being challenged based on the caste. താഴ്ന്ന ജാതി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ അത്രയും പോരാ, we are all humans, we have all fraternity, we are all equal. അങ്ങനെ ഒരു ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അതെല്ലാം ഈ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും, പക്ഷെ കേരളത്തിലും അതുണ്ട്. So I'm not further prolonging much. So what is our responsibility? What is the responsibility, especially as NCC cadets? What can you? I suppose mostly it's the NCC cadets who are here. What is it that? What is your responsibility? One, in very quick terms, I can say that your responsibility is to follow the fundamental duties that is enshrined in the Constitution itself. See, Constitution should always be a guiding light. I'm sure that in the NCC and under Jason sir and all, the knowledge of Constitution is promoted. That is the preamble. The fundamental rights and fundamental duties are very much promoted in your organization, which is quite commendable. I mean, of course, you are doing wonderfully well under Jason sir, and we always, your Republic Day parades and all of that, your training is something that we love watching. And you as young cadets should be an example to the society in how you put yourself in the society. You should be agents of change who can actually make a difference. You have to address you have to forward this idea of India. Idea of India is in your hands. You are actually India. What is this India? What is the celebration? The celebration is your youth, your vision of India. And that idea of India that the founding fathers of our constitution, of our nation put, is carried forward by you. So it is not only about August 15, 1947. It is also about you, how you carry this idea. So I wish you all the very best on this Independence Day. I'm sure, you are having your vision. I mean, you have a clear vision. You are being well trained and groomed in the NCC, and especially with Jason sir at its helm. Once again, I wish you all the very best and happy Independence Day. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. It was indeed a wonderful, our mind was going from the Vasco da Gama spirit through Mughals, through the English invasion, all those things, and to the present Gandhi. So it was a really thought-provoking one. Sir, I gave I know it's too time. It's like 8:50. But still, ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി August 14th, he actually named it as a Partition Horror Remembrance Day. നമ്മൾ ഇന്നലെ 10ൽ വായിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ when I was in Punjab, actually there is something called Partition Museum, and I was fortunate enough to be there. But once when I got into that museum, the feeling suddenly changed. Like when നമ്മൾ സാധാരണ മ്യൂസിയം പോകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സംഭവമാണ്, നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഹൊറർ എന്ന് പുള്ളി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നൊരു പരിധിവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So if it is possible, just within 5 minutes, why this partition was horror, can you just within a short time ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. Yeah, thank you, sir. So, thank you, Jason sir, for that query. When I was talking, I told you
when India gained its independence, it was not a very happy moment. I mean, of course it was very delightful. Of course we got independence, but at the same time it was not very happy moment, and especially not a great time to be. One, of course, ഞാൻ അതിന്റെ എക്കണോമിക് റീസൺസ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നെ ഷാമ്പിൾസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കെട്ടി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. അത്രയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അനദർ തിങ്, പാർട്ടിഷൻ ആയിരുന്നു. ആൾക്കാര് they lost their lives. See, the whole concept when ഈ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഈ നേഷനായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഗുഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേഷനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു. നമുക്ക് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തെറ്റായ ഒരു വികാരവും അതിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അതർ, മറ്റൊരാളായിട്ട് കൂടുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. മറ്റൊരു ജാതിയുള്ള ഒരു മതത്തിലുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ ആയിട്ട് കൂടുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് വേർതിരിവിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഓക്കെ, കൈൻഡ് ഓഫ് a discriminatory understanding of nationhood, where my nation is better, or I cannot go along with you because there is a fundamental difference between you and me. അത് കമ്മ്യൂണലിസത്തിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഞാനും നീയും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചു പോകത്തില്ല, ബിക്കോസ് എന്റെ മതവും നിന്റെ മതവും വേറെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകില്ല, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ എയിംസും എല്ലാം ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ടു നേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ഇപ്പോഴത്തെ ആ സമയത്തെ മുസ്ലിം ലീഗും ഹിന്ദു മഹാസഭയും എല്ലാം വന്നത്. ഹിന്ദു മഹാസഭ, RSS, all that, these the organizations came with this concept. അപ്പൊ ആ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടു നേഷൻ തിയറി വരുന്നത്. ടു നേഷൻ തിയറി ക്ക് വേണ്ടി വയലൻസ് ഉണ്ടായി. വയലൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ഗാന്ധി ട്രൈ ചെയ്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഒരു നേഷൻ മതി, നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ മീൻ ജിന്നേനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കാം വരെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കരുത്, നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. all that was said, but this was not agreed to by the communally bent people. കമ്മ്യൂണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു കൂട്ടരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ളവര് ഇന്ത്യയിലും പഞ്ചാബിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പോഴത്തെ പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് they had to travel from അവരുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും, ഒരുപാട് പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും അവരുടെ സ്ഥലവും വീടും എല്ലാം വിൽക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ജസ്റ്റ് ഇവാക്വേറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാഡ് ടു ട്രാവൽ ടു to either India or Pakistan. And during that time there was horror. There was horror because communally bent ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മതവികാരം തെറ്റായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മതം ശരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോവേഴ്സ് അല്ല, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ക്രിമിനൽസ് ആയി മാറും. അതിന്റെ ക്രിമിനൽസ് ആയി മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ there was a lot of bloodshed. There was ഈ ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ ബൈ ഖുശ്വന്ത് സിംഗ്, അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. അതിൽ ഈ പാർട്ടിഷന്റെ ഹൊററിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വേർ you kind of see where the people from Pakistan, Hindus who are traveling to India, to Punjab, and people from Punjab who are traveling to from Punjab traveling to Pakistan or Lahore were murdered and killed, raped. It was really horror. That was the horror of this
ദിസ് പാർട്ടിഷൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഹൊററാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഈ പാർട്ടിഷന്റെ പേരിൽ അവരുടെ വീടും കുടിയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരുപാട് പേരെ മർഡർ ചെയ്ത് റേപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ബർത്ത് പാങ്സ് ഓഫ് എ നേഷൻ, അതായത് പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയും. ഇന്ത്യയുടെ പ്രസവ വേദന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ this was the birth pang of India. It is said that partition was the birth pang of India. വേദനയോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നേടിയത്. So it is a very bad thing that happened. It's a very sad episode in Indian history. Yeah. Okay, thank you, sir. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും on a just 1 or 2 minutes എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Dear teachers and dear cadets, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ please come forward. ഓക്കെ, ആരുമില്ല തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മെൽവിൻ സർ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ രജിത ടീച്ചർ ലൈനിലുണ്ടോ? രജിത ടീച്ചർ. സാറേ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം ഓക്കെ സാറേ? ഓക്കെ, ചോദിച്ചോളൂ സാറേ. ഇത്ര വൈകിയ വേളയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മെൽവിൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൊറർ തിങ് ആയിരുന്നു. അത് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ, സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാധനം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ? ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അത് മാറുന്നുണ്ടോ? മെൽവിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പല അസമത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ സെയിം സ്റ്റോറി ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലേ? മെൽവിൻ സർ എന്തെങ്കിലും see, I mean, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ of course with all due respect to the political head of our country, see, the thing is, this concept is something that we have to think, you know. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ഒരു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ, ബിക്കോസ് വേറെ ആരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അബവ് അല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആര് എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വന്ന ആരാണെങ്കിലും, യുനോ, എവ്രി വൺ ഹാസ് ടു അഡ്ഹിയർ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വി റെസ്പെക്ട് ഓൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, വി റെസ്പെക്ട് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹെഡ്സ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് യുനോ, we don't, you know, we have no issues on that. But the thing is, whenever a policy is put forth, idea is put forth by the ruling establishment, നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള, യുനോ, ഐ മീൻ പ്രോഗ്രസിനുള്ളതും ആൻഡ് ഹാർമണി, അതായത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, പ്രിയാമ്പിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം. അത് നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എസ്പെഷ്യലി പ്രിയാമ്പിൾ. വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട്. അപ്പൊ ഇസ് ദിസ് വാട്ട് വാസ് സെഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്? നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളെ ആസ് എ നേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ? ആസ് എ നേഷൻ ആ ഐഡിയനെ നമ്മൾ ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുമോ? സോ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ബിക്കോസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു, യുനോ, അതെല്ലാം പല പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് നല്ല നന്മയ്ക്കുള്ളത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചിലത് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് ആവുമോ, അതോ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണോ, അത് കൂടുതൽ വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വി ഷുഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ഓൺ ourselves. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. രജിത ടീച്ചർ ലൈനിലുണ്ടോ? ടീച്ചർ നമുക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി 9. കുട്ടികൾക്കായാലും ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒക്കെ കാണത്തില്ല.
Teacher Anna, so I'll let me request our caretaker Rajida AG to propose the vote of thanks. Thank you, sir. Respected Principal, Dr. Chaku, sir, Melvin Luke, sir, and then Jason, sir, and all my dear colleagues and my dear students, cadets. Now we reach the end of the session. First of all, a happy Independence Day to all. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയാണ്. ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ഡിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനെ, സാറ് തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും, നമ്മുടെ NCC യൂണിറ്റിന് തരുന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നന്ദി പറയുന്നു. On behalf of 24 Battalion NCC unit and St. Aloysius College NCC unit, thank you, sir. Thank you very much for your active participation. Next, I would like to thank our dear Melvin Luke George sir. ഇത്രയും കുറച്ച് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. സാർ ഒരുപാട് ബിസി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, IQAC ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബിസി ആണെന്ന് അറിയാം. എങ്കിൽ കൂടി സാറ് വന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് ഓൾ മൈ കൊളീഗ്സ്. നമുക്കറിയാം NCC യൂണിറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്നും നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും NCC യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫേർട്ട് ഹി ടേക്ക് ഫുൾ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയാം. ജെയ്സൺ സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ സാറിന്റെ എടുത്ത എഫേർട്ടിന് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ NCC കാഡറ്റ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരെയും ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you very much. Okay, thank you very much. So dear cadets, once again thank you very much for all your kind-hearted participation. So നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നല്ലൊരു വിജയമായി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സമയത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിച്ചത്. മെൽവിൻ സാർ എന്ത് പറയുന്നത്? ജെയ്സൺ സാർ സോറി കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചിപ്പോ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് വരുവോ ചെയ്ത് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ വന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് അറിയില്ല, പെട്ടെന്നൊരു എല്ലാം ഒരു ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആയി പോയി. ഐ എം റിയലി സോറി അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ വന്നോണ്ട്. നോ ഇഷ്യൂസ്. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാരും അവര് കറക്റ്റ് അവർ ആരും തന്നെ പോയില്ല. all were there, they kept in their line. Anyway, it is wonderful. Thank you very much. Okay, so we'll leave by now. Anyway, thank you very much. Yeah, cadets. Okay, thank you very much. Bye. Take care. Thank you everyone. All the best. Thank you, sir. Thank you.